Thank you very much, Guillaume, and good to hear from Luca Doyon, our winner for Mini 60 here at the IAME EuroCup. Now we turn our attention to the IAME Ladies Cup 2024 final. Here is your starting grid. Luna Claret starts on pole position. Roxanne Lantinga alongside on the front row. Annabelle Bryan and Ava Dodderstein round out row 2. Bryan won the Superheat yesterday evening. Signia Pez on ball and Jasmine Taylor round out row number 3. Zoe Knebler and Rosanne Den Driver round out the top 4 rows. Representing Malaysia on the inside of row number 5, Katrina E for premium karting with Kirstine Falsch rounding out the top 10. Tess Fisher and Ellie Dax, Natalia Dabek and Carla Fade and Charlotte Antuho. Summer Webb, Stephanie Hobecker, Coralie Seaman, Quinty Penn, Jessica Fitch-Hall, Olivia Sampson, Molly Pugh, Liv Jakins, Cillian Wiffles, Emma Tulumbanjan, then we got Isabel Abley, birthday lady today, Sky Fraser, and Lini Cholet rounding out the grid. 28 competitors, 14 rows of Ladies Cup drivers here. Who is going to be crowned the winner this weekend? 15 minutes plus an additional lap to decide who will be on the top step. And the winner will take part in X30 Senior IWF 2024. We're revs up, lights out, and we're underway for the Ladies Cup final. Claret gets the race lead, Lantinga, but who is that round the outside? I think that was Ava Dodderstein trying to get round the outside, trying to get the traction. And it's going to go side by side, wheel to wheel, might get third, but we've had a couple of drivers come together, 9:50 and 9:04. Kirstine Falsch and 9:50, I think might have been Signia Pez on ball. Yes, or it might have been Zoe Knebler in the 9:30 from Luxembourg. However, we have got a new race leader. Who is it going to be, though? Well, at the time, it was Ava Dodderstein coming out of turn number 7. But it's Annabelle Bryan. I think it's Annabelle Bryan that's leading the way as we go down into turn number 11. Roxanne Lantinga dives to the inside of turn 11. Switchback attempt. Yellow flags, one car stranded in the middle of turn 11. Watch the rejoin. Oh, they all safely get through. Oh, but heart in the mouth stuff as into turn number 14. Well, Luna Claret is having to fight away with the likes of Tess for sure in the 9:17. As out of the final corner, we find out who is our race leader after the opening lap. The sand timer has been turned upside down, and it's Annabelle Bryan leading. Second, Roxanne Lantinga. Third, Ava Dodderstein. It's the Dutch who round out the top 3. Luna Claret down to 4th. Tess for sure 5th. Up 6 places on the opening lap. Zoe Knebler, Katrina E from Malaysia 7th. Rosanne Den Driver, Carla Fade, Natalia Dabek round out the top 10. But the biggest mover up the order so far from France and Castellet Kart Racing now in 14th position. Emma Tulumbanchan behind Lebanon, Stephanie Hobecker in 13th place. Well, we have got a real great Ladies Cup final underway. Annabelle Bryan trying to get away from Roxanne Lantinga. Ava Dodderstein for the briefest of moments, Guillaume Alvarez, as we've got a spinner at turn 11 again. It's catching people out. Ava Dodderstein led for about 25 metres, and then Annabelle Bryan and Roxanne Lantinga went, yep, off you go. Summer Webb, I think, had problems getting off the line. Coralie Seaman hasn't come through from turn number 3. I did see a cart being pulled on the grass, so someone is out of this race. So we've still got 26 hungry, feisty competitors out there going for this prestigious title. Et en effet, un début sous les chapeaux de roue dans cette finale extra entre Ladies Cup. Et on va voir lequel bois elle se chauffe. D'ailleurs, nos compétitrices dans ces conditions encore relativement difficiles, même si la piste tend à s'assécher tant et plus. On est toujours dans une wet race, donc les conditions où les pneus pour piste humide eh bien, sont plus que jamais de la partie. Annabelle Bryan, donc le meilleur tour en course, elle tente évidemment de creuser un écart le plus conséquent possible avant éventuellement que ces poursuivantes ne se reprennent. Roxanne Lantinga et Van Rechen, Luna Claret qui suivent au 2e, 3e et 4e rang. Luna Claret, on le disait, qui a perdu pas mal de temps malgré son départ depuis la pole position, 1 seconde 3 de retard. Elle tente de se refaire un petit peu dans ce début d'épreuve, la pilote française, vous la voyez là-bas. C'est intéressant, elle change de trajectoire, elle sort
de la ligne idéale pour aller peut-être tenter de se mettre en dehors donc de la zone la plus sèche, la zone séchante, en recherche d'un peu de grippe pour Luna Claret pour en quelque sorte préserver ses pneus alors que nous faisons que débuter dans cette finale. Donc on sent déjà, ça cherche les zones humides pour refroidir les gommes, pour tenter de les faire durer un maximum, pour maximiser l'adhérence en virage. Déjà les stratégies, comme on peut voir ci et là, parmi nos compétitrices de la catégorie Ladies Cup. Mais pour l'instant, c'est Annabelle Briand qui tient le bon bout, elle qui a remporté la super manche qui s'est déroulée hier soir. Ça lui a permis de se glisser dans la roue de Luna Claret en pole position avec Roxane Antinga à ses côtés. Mais cet ordre de départ est inversé complètement avec la pilote néerlandaise qui mène devant l'Antinga et Dorrestein qui a pris l'avantage sur Luna Claret. Donc un trio de pilotes néerlandaises en tête pour KCR, le team Griggs et Eva Dorrestein qui court avec son châssis Tony Kart sous la bannière privée. Et voilà donc Luna Claret qui va devoir se ressaisir dans cette finale puisqu'on l'a pensé au vu. Regardez là-bas, elle est très très loin la pilote Pantana Racing. Elle tente d'ailleurs de chercher l'humidité et elle part d'ailleurs dans une espèce de petite slide, une petite glissade avant même le point de freinage. Je me demande si elle est pour l'instant à l'aise dans les conditions et à l'aise avec son châssis. Elle ne semble pas pour l'instant en mesure de pouvoir reprendre le contact, renouer le contact avec le top 3. Mais à nouveau, 10 minutes plus un tour restante, le temps que le rythme revienne un petit peu dans les pneus et dans les sensations vis-à-vis des conditions de piste. Yeah, I think the thing was that Luna Claret got off the start well, but it was everyone else behind that thought, you know what, we've got the wet weather as an equaliser, let's go for it. Dorrestein went wide and then capitalised, trying to get into turn number 3 and went for the race lead. Brian was also there. Lentinka was also there. So it was a case of, yes, Claret, this is her home track. But you put wet weather and a long circuit together, you get a very big mix of unpredictability. And that's exactly what we had. Annabelle Bryan, let's not forget, last night in the Super Heat, went up the inside at turn 1 and then led the way all the way through the race. She's done it again, but it took her a little bit longer. Got to turn 7, got past David Dorrestein. Roxanne Antigua also got through on the 966, the privateer. There is Roseanne Den Driver, and that is Tess for short. They are battling over 5th place on the road. So Den Driver really, for the Falcon Racing team, looking for the inside move, coming out of the final corner. But Tess for sure holds her ground. Across the line they go. They are literally neck and neck, so to speak. But Den Driver tried to look for the inside line going into turn 1. For sure, slightly drifting it coming through turn 1. Nice control, but also a nice angle to block the path of Roseanne Den Driver. This is another way that you can make the carts as wide as possible. Give it a little slide. It doesn't hurt, but as long as you are in full, complete control. I've seen it before where drivers have gone under braking, slid the car, and whoops, they've gone around 180, 360. I think the worst I saw was the 720. So on pirouetted twice, pointed it in the right direction, had to wait for the rejoin, and then carried on. But we still have 26 runners in this X30 Ladies Cup final here at Le Mans with 8 minutes, so just over 8 minutes to go. 26 drivers are still competed, rounding out by Sky Frazier, celebrating her birthday today, racing in honour of her uncle Nigel, who a week ago unfortunately succumbed to cancer, and she has a heart on her cart to pay tribute to him whilst she's racing here at Le Mans. And not only her, but Jasmine Taylor. This is their first trip to Europe. This is their first trip outside of the UK, and they are in the mix with a competitive Ladies Cup field. En effet, plus que compétitif ce peloton de la Ladies Cup avec deux pilotes qui n'avaient pas répondu présent sur la grille de départ, Summer Webb et Coralie Seaman du team Télé et du team Brown Racing. Pour l'instant, nous avons encore toutes les 26 compétitrices du départ en piste avec nous et quelques belles remontées à vous signaler, notamment pour Emma Touloubadjan, la pilote française du team Castellet Kart Racing, qui remonte 9 positions jusqu'au 16e rang. 6 places de remontée ici pour Liv Jackins du team TOM, la pilote britannique qui est actuellement 17e. Quelques remontées également pour Lénis Cholet, la pilote française qui remonte 6 places en queue de peloton. Anne-Charlotte Antuoro, la pilote du DG Kart, remonte 11e avec 4 places de gagné. Elle cogne à la porte du top 10, si vous me permettez l'expression. Et 6 places de remontée également pour Tess Versko. On disait qu'on a à l'écran la numéro 970 qui revient très très fort là-bas sur Tess Versko et qui va sans doute s'apprêter
à lui ravir cette 5e position. Mais Tersverskor ne l'entend pas de cette oreille, elle entend bien résister jusqu'au bout, autant que faire se peut. Et c'est intéressant d'ailleurs, vous l'avez vu sur le coin de l'image depuis, et grâce à Victor qui nous offre ces superbes images depuis le bord de piste avec sa caméra portative. On peut voir le langage des signes, le fameux moyen de communication entre les pilotes et leurs mécaniciens depuis le bord de piste. Un langage des signes que je m'évertue à essayer de retenir et d'apprendre depuis des années. Mais voilà, je n'ai pas l'occasion de le pratiquer autant que je voudrais, donc vous m'en excuserez. Mais en tout cas, les consignes qui sont données, soit le moment est venu d'accélérer, le moment est venu de doubler ou alors de se calmer. Vous avez vu justement le mécanicien qui disait garde ton calme, reste concentré, pas la peine de se précipiter. Il reste encore du temps dans cette finale. Il faut jauger le pilotage de sa rivale devant, éventuellement envisager, peut-être précéder la moindre petite hésitation pour entrouvrir une porte. Alors, tout un tas de signaux évidemment très intéressants entre les mécaniciens et un drapeau d'avertissement à l'instant pour le numéro 901. C'est Luna Clairet, chers amis. Luna Clairet, la régionale de l'étape en 4e position, avertie par les officiels. Ça ne veut rien dire encore à ce stade. Ils ont semble-t-il avoir vu, caméra à l'appui, quelque chose qu'ils n'ont pas trop apprécié d'un point de vue du pilotage, d'un point de vue du départ. Sans doute quelque chose à voir avec la procédure en début d'épreuve, sachant que Luna est pour l'instant relativement isolée dans le classement, puisqu'elle a 1 seconde 6 de retard sur Eva Dorenstein et 3 secondes d'avance sur Tess Verskoor. Donc quelque chose effectivement que les commissaires ont vu en début d'épreuve. Un avertissement en disant à Luna, c'est l'équivalent d'une carte jaune en football si vous préférez. Un premier avertissement en disant, nous avons vu, te voilà prévenu à ne pas refaire, mais a priori rien ne devrait se passer sur lui pour Luna. Tout ce qu'elle a à faire, c'est se concentrer sur sa course, aller chercher Eva Dorenstein dès que possible, et ce sera guère facile. Well, for those that didn't understand, Guillaume, it was Luna Clairet has had a black and white warning flag from our race control team, and just to say, Luna, there's something that we've picked out that we're not entirely happy about. This is just a warning. It's like a yellow card in football. So that's basically, which we've seen a few drivers, not too many I might add this weekend, where drivers have been saying you're testing the limits. You need to sort of cross your T's, dot your I's. But in the meantime, well, Annabelle Bryan with 4 1/4 minutes to go now has a 2-second lead over Roxanne Lantinga. Ava Dotterstein round out the top 3. The winner of the Ladies' Cup for 2024 will get a silver invitation ticket to IWF for Senior X30. So that's why the age limit is what it is. So as I said earlier on this weekend, drivers like Molly Pugh, Ava Dotterstein, who don't normally run as a senior within X30 circles, they have had a steep learning curve. Ava Dotterstein has, I think, probably been one of the best adaptees. I mean, she's running in seniors in other karting classes, but this is the first time when she's been told, yeah, you're running as an X30 senior this weekend. But she's risen to it. And when you look at who else, I mean, Roxanne Lantinga and Annabelle Bryan are regulars on the IAME Series Benelux calendar as a senior X30 driver. And this year, I think Roxanne Lantinga and Ava Dotterstein have taken the best lady of the weekend at the previous 4 rounds. I think it was Roxanne or Annabelle at Genk at the 4th round, but the first 3 rounds it was dominated by Ava. So Ava Dotterstein, one of the 4 finalists from last year's FIA Girls on Track program, where you had the likes of Alice Fairclough. You also had Vanessa Silkunaite, who went on to represent Lithuania at the FIA Academy Trophy, no less. So it also just goes to show that there are programs, there's programs out there. And this is why these drivers, as much as anybody else, deserve a platform. And when I've spoken to a couple of the drivers and said, what's it like having your own race? And Roxanne Lantinga, she said, it's absolutely brilliant. We get to race with people within our peers and have that opportunity. And that's what it means by giving these drivers an opportunity. And it's more about the driver behind the wheel and also the person that you get to know or you get to meet and talk to. And that's what it means, because there are drivers out there that are making statements, being trendsetters. And now we see a couple of drivers here, Tess Fisher and Roseanne Den Driver, still battling away over that 5th spot. Tess Fisher has made up 6 places over the course of the race. Roseanne Den Driver 2. Tulumbajan again now back up to 10 places,
gained, 15th on the road at the moment. It's been a difficult one for Signe Pez Onbold, the driver from Denmark in the 950. Oh, that was close. Through turn one, Rosanne Den driver went deep into the apex. And Tess for sure had to throw it around the outside, but she runs deep going into turn three. That was nearly an opportunity at that point, but again, just seeing the... No, it's not Rosanne Den. Christine Palch et Thank you Zoé very much. Knebler. Zoé Knebler. Thank you for Ça passe correcting me. juste derrière. Non, pas de souci, mon cher Alex, évidemment. Deux batailles qu'on va suivre de très très près. It's been a long weekend. It's been a long weekend. Especially yesterday. En effet, pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous ce samedi, nous avons commencé à 10h du matin jusqu'à presque 23h le temps d'avoir toutes les manches qualificatives et les super manches dans la boîte. 50 courses au total sur 3 jours de live sur la chaîne YouTube de la IAME Series France. Vous avez été très nombreux et ça passe à la corde pour la 904 Christine Falk sur Zoé Knebler, la pilote du IAME Racing qui s'empare donc de la 7e place au détriment de la pilote luxembourgeoise. On sentait venir ça depuis 2 tours et c'était parfaitement exécuté au niveau du virage numéro 14. C'est la bataille sur laquelle on suivait, sur laquelle on gardait un œil plus qu'attentif. L'autre évidemment qui retient toute notre attention, c'est entre Tess Score et Rosanne Den Driver, séparés par 7 petits dixièmes de seconde. C'est pour le gain de la 5e position, juste devant. On va y revenir d'ici quelques instants. Mais pour l'instant, Annabelle Briand à votre écran occupe toujours solidement la tête de cette finale de la Ladies Cup avec 1 seconde 8 d'avance sur Roxanne Lantinga et Eva Lorenstein en 3e position. Un trio de pilotes néerlandaises qui sera parvenu à faire la différence dans cette finale, même si Luna Clairet tente de grappiller ce qui peut l'être encore avec 1 seconde 5 de retard sur Eva Lorenstein. Vous la voyez qui ressort du banking dans le haut de votre image, Luna Clairet au volant de son châssis Pantano. Elle a été brillamment dominatrice des manches qualificatives. Ça n'a pas parvenu à convertir l'essai lors de la super manche, mais malgré tout, une 3e place donc, dans cette course ultime qui lui permettait de s'emparer de la pole position, qu'elle ne sera pas parvenue à, traduire en résultat au sommet du podium. Donc la déception sera sans doute de mise si ça ne bouge pas dans le chef de Luna Clairet qui reviendra de plus forte certainement pour prendre sa revanche à la prochaine occasion. Mais pour l'instant, tout revient à cette pilote à votre écran, Annabelle Briand, qui rentre dans le dernier tour. Dernière boucle pour la pilote du KCR Racing en démonstration. Elle n'a pas mis un seul pas de côté, un seul pneu dans la zone herbeuse du tracé du Mans. Ici, Annabelle Briand, victorieuse de la super manche. Ça lui a permis en tout cas de terminer le samedi sur une superbe note, de se glisser dans la roue de Luna Clairet depuis la 3e place, ce qui lui a permis de prendre l'avantage d'entrer de jeu dans cette finale et bien de terminer ce week-end sur la plus belle note qui soit, la victoire et le ticket silver d'invitation pour la grande finale mondiale IAME Warriors Final qui se tiendra donc à Valencia sur le cartodrome Lucas Guerrero. Sur le chaud soleil espagnol, j'y arriverai au mois de novembre. Donc Annabelle Briand, les derniers virages, dernier coup d'accélérateur avec un drapeau jaune pour terminer cette finale au niveau de la chicane, semble-t-il. C'était assez bref, un pilote en difficulté là-bas, mais plus de peur que de mal. Le dernier tour et Annabelle Briand qui l'emporte. Drapeau en damier pour la pilote néerlandaise. Lantinga 2e, Eva Lorenstein 3e position. Well, there you go. The 2024 Ladies' Cup has come to its inevitable conclusion. What a race. Annabelle Briand, winner of the Super Heat yesterday evening, takes top honours, and now it sinks in. Now the celebrations can start for the KCR Racing driver representing the Netherlands. It's a clean sweep for the Dutch in the top 3, with Roxanne Lantinga finishing in 2nd place, 2.3 seconds behind, ahead of Eva Dodderstein, the privateer in the 966. A further 2.4 seconds back, France's Luna Clairet rounds out the top 4, having started on pole position. Tess Verschoor and Rosanne Den Driver 8 tenths of a second apart as they cross the line, finishing 5th and 6th respectively. Kirstine Falch from Denmark beating Luxembourg's Zoe Knebler to 7th place, with Katrina E from Malaysia and TW Racing's Jasmine Taylor on a European debut taking 10th. Natalia Dubek from Optimum Performance 11th, ahead of Denmark's Signe Pez Onbold. Then a trio of French Ladies' Cup drivers, Anne-Charlotte Antouron, Carla Fade and Emma Tulumbajan, the biggest gainer over the course of this race. 10 places from 25th on the grid to round out the top 15 team. Liv Jakins, Livia Sampson, Lebanon's Stephanie Hobecker, Quinty Penn from the Netherlands, and Celine Wiffels from Belgium round out the top 20. Luxembourg's Ellie Dax
21st ahead of Lini Cholet, Jessica Fitchhall, Molly Pugh and Sky Fraser rounding out the top 25, with Isabelle Ablé from France rounding out the finishers. Summer Webb, unfortunately, and Corey Seaman from TD Kart and Brawn Racing unable to get started. But Annabelle Bryan becomes your 2024 IAME Ladies Cup winner here at Le Mans in France.